Halo teman-teman, hello friends. Today's video I will show you how to make a banana cake. It's a simple recipe and easy to make it. I will show you what we need to make the banana cake. So let's check out. What we need is eggs, unsalted butter, salt, baking powder, flour, brown sugar, and of course we need banana. Let's check out. Here is the melted butter, and then I will mix with brown sugar, one spoon is enough. If you want more sweet, you can put more. It's depend on your taste. Mix. Until the sugar melted together with the butter. The eggs ready, and we mix together with the butter and sugar before put it together. Mix again. Mix well. And then you put salt, only little pinch, no need too much, it will be salty. Okay. Flour. Five tablespoons. You need to do like this. Oui, bonjour, bonjour à tous. Vous nous appelez de la Haute-Vienne. Quelle est votre question, votre commentaire? It's easier when you do it with spoon. Make it with spoon. 3, 4. Tout le respect que je peux, mais reprendre avec la distanciation sociale, les masques, les gestes barrières, c'est une One more autorité spoon. comme une métier, quoi. Je sais pas comment le dire. Parce que je vais vous donner 3 exemples. Je ne sais
baking powder, about 1 teaspoon. Sorry. Mais il y a aussi les points pédagogiques qui vont se poser. Qu'est-ce que c'est que reprendre, voilà. Donc on ne sait pas, c'est un défi en fait. On a bien compris pourquoi le ministre, pourquoi le gouvernement plutôt ordonne la reprise. C'est qu'il y a des enjeux économiques qui sont énormes, effectivement. Ça a été, tout à l'heure, ça a été rappelé dans les informations. Hein. Alors s'il vous plaît, si je peux me permettre d'intervenir, moi je voudrais simplement faire. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance, bon courage dans ce musée de Haute-Vienne. Nouvel auditeur sera avec nous dans 1 minute, après le fil info de 13h10, Laurent Douxan. Au 11 mai, c'est un objectif, ce n'est pas une certitude. Philippe Martinez s'interroge aussi sur les conditions du retour au travail du nombre salariés après 11 mai. I mix together the banana and the mixture of egg and butter. I mix it. Mix it properly. And then, all done, you put the flour. Put it little by little. You can put 1 spoon first. You mix. The last spoon. Moi j'avais compris entre les mots de M. Macron hier soir que c'était une vaste garderie en fait qu'il fallait que nous mettions en place en reprenant les enfants uniquement Mix des well. écoles, des collèges et des lycées et des crèches. Hein. Et parce que les enfants du supérieur, eux, ils n'ont plus cours. Hein. Donc entre les mots, on comprenait très bien que c'était une garderie qu'il fallait organiser pour que les parents puissent retourner au travail et qu'ils soient plus gênés par la présence de leur enfant à la maison. Dans les mots, il y avait aussi l'égalité scolaire, le fait qu'il y ait des enfants décrocheurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, hein, It's ready. dans votre collège qui It's ready to bake. You know, I bake with a rice cooker. So I heat the rice cooker about 10 minutes before I start to bake. And I put a little butter on it. Only little, it's okay. And I will put the mixture in it. To start baking. Puisque vous nous parliez de François Jarraud de la question des enfants justement en difficulté scolaire. C'est ce qui est décroché. Ils vont faire des priorités. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Une famille sur 5 est dirigée par une mère seule, une mère célibataire. Et on sait qu'elles sont plus vulnérables socialement, économiquement. Started to growing after 10 minutes. Comment peut-on tout faire? C'est-à-dire I will cook more until it's done. ou de l'enseignement tout en It's ready after baking. I will put garnish in it. On it, I mean, sorry. It's ready. Banana cake. Bon appetit!